안녕하세요. 서미누기입니다. 최근 해외 게임쇼와 해외 유튜버, 스트리머들을 대상으로 패스오브엑자일2와 관련된 영상과 인터뷰 내용이 공개되고 있습니다. 이번 이야기에서는 며칠 전 공개된 위치 플레이 영상을 보고 느낀 저의 생각을 가볍게 이야기해 볼까 합니다. 이번에 새로이 공개된 위치 영상은 일반적인 네크로맨서의 플레이 영상이라고 생각하시면 되고요. 그럼 본격적인 이야기 시작하겠습니다. 먼저 패스오브엑자일2에서의 소환수는 영어로는 스피릿, 한국어로는 원기라는 자원을 점유하는 형태로 운용됩니다. 이렇게 소환된 소환수는 특정 위치로 이동시키거나 공격시키거나 이를테면 문을 여는 것처럼 여러 오브젝트와 상호작용하는 행동을 명령할 수도 있다고 합니다. 패스오브엑자일1의 곡물 스킬은 여전히 존재하고요. 고통 곡물이라는 스킬을 보여주는 것을 보니까 곡물 스킬의 종류는 더 늘어난 것 같습니다. 그리고 새로운 기제인데 부정한 의식이란 스킬로 시신을 소모해서 권능을 충전할 수도 있다고 하는데요. 이런 기제는 원에도 추가되면 좋겠다 싶은 아주 멋진 아이디어인 것 같습니다. 권능 충전을 스킬 사용을 위한 소모 자원으로 뼈 폭풍이란 새로운 스킬도 보여주고 권능 충전을 활용해서 시신 없이 슈퍼 좀비도 생성하는 걸 보면 패스오브엑자일2에서 추가될 인내와 격분을 소모하는 스킬들도 상당히 기대가 되더라고요. 자, 다음으로 패스오브엑자일2에서는 보스가 아닌 몬스터들도 상당히 강하다고 하는데 패스오브엑자일1에서 이러한 방향성을 가지고 적용된 몬스터 강화 시스템이 강적입니다. 이 강적이 패스오브엑자일1에서는 엄청난 논란을 일으켰던 시스템이기 때문에 과연 패스오브엑자일2에서는 이 강적이 어떻게 적용되었을지도 너무 궁금해집니다. 영상에서는 자연스레 처치한 몬스터를 수화로 부리는 망령 결속 스킬을 보여주는데 얼마나 강하길래 라는 의문이 들면서 설마 이번 패스오브엑자일2에서는 망령으로 소환한 소환수가 가지고 있는 강적 속성도 적용이 되는 걸까? 라는 조금은 꿈같은 즐거운 상상도 해보게 되네요. 물론 언급이 없었으니까 강적 속성 적용까진 안 되겠죠? 제가 고난리그에서 좋아했던 망령 폭발 빌드를 패스오브엑자일2에서는 기본적으로 할 수 있다는 얘기일까요? 이번 위치 플레이를 보면서 가장 인상 깊었던 점은 죽어버린 소환수를 내가 일일이 재소환을 다시 해줄 필요가 없다는 것이었습니다. 이는 마치 패스오브엑자일1에서 엘리멘탈리스트의 전직 패시브 스킬인 태고의 군주 효과 중 소환된 골렘이 죽으면 4초 뒤 재소환됨 효과가 모든 소환수에 기본으로 적용된다는 것이 정말 놀라웠습니다. 패스오브엑자일1에서는 태고의 군주를 활용한 골렘 빌드, 고난리그에서 등장했던 어둠의 꼭두각시 시체를 활용해서 플레이 가능한 소환수 빌드는 소환수가 죽은 이후에 재소환된다는 편의성만으로도 엄청난 가치와 빌드 파워가 있었거든요. 이런 소환수가 재소환되는 편의성은 빌드 파워에 꽤 큰 영향을 주기 때문에 이런 편의성은 어지간하면 개선 안 해주는 지지지인데 이번에 정말 패스오브엑자일의 대중화를 위해 많은 부분을 개선하고 있구나 라고 느껴지면서도 노버튼 플레이를 싫어하는 지지지인 만큼 재소환이라는 불편함을 시스템적으로 해결해 주는 대신 소환수를 제대로 활용하기 위해서는 소환수 전용 스킬들을 더 자주 사용해 줘야 할 것 같다는 생각도 들었습니다. 또한 걱정이 되는 건 패스오브엑자일1에서는 소환수의 생명력을 너프한 이후로 소환수의 생존력이 보스전에서 너무나 약해져 버렸다는 것인데요. 이번 영상 후반부 보스전에서도 소환수가 픽픽 쓰러져 나가는 모습이 보였습니다. 공개된 위치 플레이 후반부 영상의 시점은 대략 패스오브엑자일1에서 액트 3장 정도에 해당되는 30레벨 정도의 시점인데 소환수가 죽으면 다시 재소환을 해줄 필요가 없다는 편의성이 아무리 좋아졌다고 해도 영상처럼 소환수가 잘 죽는다는 건 그만큼 재소환되는 동안 플레이어의 생존이 취약해진다는 문제와 딜로스가 생긴다는 부분은 어떻게 해결할 수 있을까라는 생각이 들었는데 이런 건 이후 엔드 세팅을 통해 극복 가능하겠죠? 이렇게 저는 기대 반 걱정 반 정도로 다양한 생각이 들었는데 저는 죽은 소환수는 재소환된다 라는 놀라운 편의성 개선만으로도 소환수 빌드를 플레이하는데 큰 재미를 기대할 수 있을 것 같습니다.
다음으로 반가웠던 변경사항인데 패스오브엑자일2에서는 몬스터에게 적용되는 다양한 디버프의 종류와 수치를 다 보여주는 것 같습니다. 참고로 보스의 체력바 하단에는 다양한 디버프와 상태 이상 아이콘이 보이는데요. 이 중에 눈에 띄는 것이 바로 정수 흡수와 힘줄 절단 디버프가 보이고, 힘줄 절단의 경우는 수치까지 보여준다는 점입니다. 참고로 힘줄 절단은 이동 속도를 4초 동안 30% 감소시키는 디버프입니다. 대부분의 디버프의 적용 여부를 시각적으로 확인할 수 없는 패스오브엑자일에도 이러한 개선사항이 빨리 적용되면 좋겠습니다. 마지막으로 게임의 변경점은 아니고요. 후반부에 등장하는 보스인 모독자 토르 9를 보니 든 생각인데요. 이 보스가 이번 패스오브엑자일 1의 24년 마지막 코어 서포터 팩인 모래악령 암살자 서포터 팩에 등장하는 해골 몬스터와 비슷해 보입니다. 뭔가 이번 24년도 코어 서포터 팩은 패스오브엑자일 2에서 영감을 받은 것 같네요. 자, 여기까지 제가 이번 위치 영상을 보며 느낀 소감을 이야기해 보았습니다. 제가 준비한 이야기는 여기까지이고요. 앞으로 패스오브엑자일2와 관련된 더 다양한 이야기를 잘 준비해 볼 테니까요. 제가 준비한 이야기가 마음에 드셨다면 제 채널을 구독해 주시면 많이 기운 날 것 같고요. 제 이야기가 마음에 드셨길 바라며 이후 영상은 한글 자막을 포함한 전체 영상도 준비해 놨으니까요. 아직 못 보신 분들은 이어서 시청하셔도 좋을 것 같습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다. 그럼 모두 등 밀어 등마피 하세요. I'm certainly not supposed to be here. How exciting. Hi, I'm Jonathan Rogers, Game Director on Path of Exile 2, and I'm here today to talk about the Witch. Most classes have access to some kind of minion, but if you want to control an army, the Witch is probably the class you want to pick. In PoE 2, most minions don't require summoning manually. This scepter gives me a couple of free warriors, but it's also going to give me another resource called Spirit, which you can spend on whatever minions you want. You can see the Spirit bar above the mana here. On the skill screen, you can pick the composition of your army. This is a level 2 area, so I can only afford one other minion. I'll pick a sniper for now. You can stay in the back with me. When minions die, they'll be revived automatically so long as no other minion has died recently. So before your next battle, all your minions will come back to life. You can also order your minions around with a dedicated button. Tell them to move to a specific location, attack a specific enemy, or even open a chest or door for you. Open that. We also have temporary minions. This spell is called Unearth. If it kills a monster or if it hits the corpse of a monster, it creates these bone constructs. They can't take many hits and have a limited lifetime, but you can build up a real army with these. While my minions are attacking, I'm going to use some debuffs on the monsters too. The first one I'm going to use here is Contagion. If a monster dies with Contagion, it spreads to nearby enemies. Each time it spreads, the damage increases, so it's a good idea to try and keep the infection going. If any corpses are infected when you summon a minion from them, the minion will be infected as well. Each time they hit an enemy, they'll continue infecting them. It's nice to have an army of infected scorpions on your side. I also have another chaos debuff called Essence Drain. This one does even more single target degen. If the monster is infected with Contagion at the same time, then the Essence Drain will spread as well. This can turn into a real plague of destruction. Another minion type I can summon are zombies, but they require a corpse. These will do nicely. They don't come back to life if they die, but they're fairly tough and can bolster your minion numbers. Many minions also have command skills. I can order my sniper to deploy a gas arrow on the battlefield to get some damage over time. Now I'm going to summon a skeletal arsonist. They can throw little fire grenades, but they also have a command skill that can detonate your own minions that are low on life.
When you see the red indicator, use the skill and the minion will go boom. It's particularly nice on these bone constructs because they expire quickly anyway. So, let's take all these tools we've found and fight the boss of this area, the Carrion Crone. So, that's how many minions you can get at level 2. But let's see what minion gameplay looks like at a higher level. This is a level 30 area. I want to try a different group of minions. I still have my trusty warriors, but there's a lot of different types to choose from, like brutes for stunning or ice mages for freezing, and most of them come with their own special abilities or command skills. For now, I'd like a couple of storm mages to shock enemies, a cleric to heal and revive my minions, and a bunch of reavers as well. Reavers do high damage, and you can also enrage them before battle. This slowly kills them, but my cleric should be able to keep them alive. While my minions are attacking, I can use channeled skills like Bone Storm, which creates a devastating volley of sharp spikes. The Storm Mage has a useful ability if lots of your minions die. He can summon a lightning storm to strike the location of every dead skeleton in your army. Just like that. We also have a type of skill called Offerings. These let you impale one of your skeletons on a big spike of bone in order to buff all of your other minions. The one I've just used here is called Pain Offering. It makes all of my other minions faster and deal more damage. After the battle, we have some extra corpses. We don't want those to go to waste. Profane Ritual consumes a corpse to create a power charge, which can power up some of my other spells. If I use them to summon zombies, I can create super zombies, which are more powerful. You also don't need a corpse to summon them. I can also use power charges to channel Bone Storm. If I do that, it adds a devastating AoE. PoE 2, even non-boss monsters can be pretty devastating, like this Faradin Impaler. There's a wide variety of abilities and is pretty tough to defeat. But maybe I can put the body to a better use. This is a Bind Spectre gem. Using it, I can take the body of any enemy and capture its spirit so that I can keep it as a minion. Any monster can be captured, but the spirit cost depends on how powerful the monster is. It takes a lot of spirit for such a powerful enemy, so I'll have to unsummon a lot of my other minions, but it certainly seems like it might be worth it. If the Spectre dies, just like any other minion, it will respawn after a short time. So, I think it's time to fight the boss of this area, Tor Gull the Defiler. You are relentless, and that makes you predictable. The end of Marraketh's tyranny is nearly at hand.
will stand in my way.